Honourable Chairman, honourable members, it is such an honour for me to be here in a new mandate of the European Parliament. I would like to begin by giving my condolences to you all after your former chair, Andrei Parubi, was killed. He was part of this great parliamentary institution, and he will be missed. His loss reminds us of the human cost of this war and how urgent it is that we bring it to an end. I visited the Wall of Remembrance just before I came here. Every death, every family, everyone is impacted. I know that peace will return and Ukraine will prevail. But how soon that peace comes and on what terms depends on you, because nothing can be, should be, or will be decided about Ukraine without Ukraine. Now, you do not need words of empathy from me. What you need, what Europe has delivered since day one, and what we will continue to provide, is real support. Support with weapons, with ammunition, and with training. Support with humanitarian aid for families who have lost their homes and their loved ones. Support through tough sanctions to weaken Russia's war machine. And support through diplomacy to keep Ukraine's cause at the very top of our agenda. Support in terms of real investment also in Ukraine's own production. That is how, together, we defend Ukraine and how we move closer to peace, how we work to return every kidnapped Ukrainian child back home. How we bring back all those civilians still taken. We must be clear about what kind of peace we are working towards. A false peace would only postpone the war by a few months or years into one with even worse consequences. And our position is clear. Peace must be permanent. It must be based on justice. And it must be based on dignity. A peace that respects Ukraine's sovereignty and independence. Europe, like Ukraine, has always wanted peace. It is the very reason our union was founded. But it must be a real peace, one that lasts. A peace that keeps us all safe. That is why we continue to push for security guarantees and why we are working with our partners to make them real. We are ready, determined and able, and this is also the message that we have sent to our partners in the United States. From the very first days of this war, Europe has stood by your side. We were the first in Kiev when the bombs started falling, with President Zelensky and all of you. And we have never left. Our resolve has only, in fact, grown stronger. The European Union has already mobilized
169 billion euros, including 63 billion euros in military support. We are moving forward on frozen Russian assets. We are increasing investment in Ukraine's defence industry, expanding procurement from Ukrainian manufacturers, and moving forward with new joint initiatives like the new drone alliance. And we know that we need to do more, much more, to keep delivering the financial support that your country needs. At the same time, we are keeping up the pressure on Russia. We expect the 19th package of sanctions to be adopted very soon, and we are coordinating closely with our allies to ensure maximum impact. And we will keep moving away from Russian gas and Russian oil faster and tackle the shadow fleets still operating. This is about solidarity in action, but ultimately it is also about our collective security. Part of that solidarity and security is also about Ukraine's place in our Union. Joining the European Union is a security guarantee in itself, and we are moving forward together on that path. Europe must match the progress that you have already made with the next step of formally opening the so-called fundamentals cluster. And I'm confident that we will find a way forward. And let me assure you that you have the full support of the European Parliament to do this. Now, European integration is not an abstract concept. It brings actual, tangible results. The roaming agreement announced in July is already helping citizens and businesses. The Ukraine facility has already disbursed 22.7 billion euros with further support linked to reforms that make your institutions stronger and more resilient. Continued progress in the Rada on these reforms is essential on fast-tracking critical legislation. And these reforms matter, particularly those linked to the Ukrainian plan. The restoration of powers to your anti-corruption bodies was an important signal, and the Verkhovna Rada has shown great determination in adopting legislation to align with European Union standards. This is not just about ticking the boxes. It is about building the strong, transparent institutions that Ukrainians deserve, and that will be the foundation of Ukraine's future as a full member of the European Union. On trade, the free trade agreement reached in June paves the way for a stable and predictable framework that supports Ukraine's accession path, and that means real opportunities for your families, your people and your industries. Now, none of this progress happens by chance. It is the result of the close, daily cooperation between our parliaments. The European Parliament and the Verkhovna Rada have built one of the strongest inter-parliamentary relationships in the world, and of this, I think we should be proud. Ruslan, dear Chairman, your engagement with the European Union and the G7 is critical on a political level. And let me also underline the role of the Rada's administration and Secretary General in ensuring logistical and practical support. And our partnership has grown stronger with every visit, every exchange, every meeting. It is rooted in mutual respect and genuine trust. And it is also practical, with our parliaments working together, learning from one another,
ensuring that Ukraine's laws are prepared for EU membership and that Europe's support delivers real results here. And I want to thank you once again, dear Chairman Stefanchuk, for your leadership and for your friendship. I do not only come here as a colleague, but I come here as having made real, true friends over the last years, and I'm so proud of that. And I have also gotten to know many of you over the past years, and many of you have gotten to know many of my members of the European Parliament, of which they are also so keen, so supportive, and so absolutely convinced of the next steps of how we get you into the European Union. Because I would like to recognise your commitment, but also for defending parliamentarism. I know that you work under conditions that most parliaments could never imagine, under constant danger, with your own building under threat and your people under fire. And yet, you continue. You show the world what it means to defend democracy in the hardest of circumstances. Thank you for that. I know it is exhausting. I know how difficult it is. But let me say again, your resilience, your courage and your resolve has inspired the world. Know that the European Parliament will remain firmly by your side every step of the way, until peace is secured, until freedom is restored, and until Ukraine takes its rightful place in our European family. That is why I am here this week to strengthen our cooperation even further. We are opening a permanent representation office of the European Parliament here in Kiev so that we are present on the ground, working alongside you every day. This was our commitment to you, and we have kept it. We are here with you, and we are here to stay. And as we also say, you will never walk alone. And when that peace comes, and when that peace does come, and when this dark chapter is finally closed, we will be standing with you still as you rebuild. And soon you will join the family of nations in the European Union. Thank you for proving that famous Ukrainian proverb right: a brave heart is stronger than two strong arms. And Ukraine's heart beats loudly enough for the world to hear. As your President Zelensky said on the 1st of March 2022, when he addressed the European Parliament, light will win over darkness. Life will win over death. It was true then, it is true now. Slava Ukraini! Шановні колеги, давайте ще раз подякуємо вельмишановній пані президентці Європейського парламенту Роберті Метсолі разом з делегацією за участь у пленарному засіданні Верховної Ради України
та за беззаперечну і послідовну підтримку нашої держави. Завжди у нас дуже бажаний гість, пані президенту. Шановні журналісти, сьогодні ми дійсно дуже раді бачити в Україні з візитом пані президентку Європарламенту. Це вже 4-й візит Роберти Метсоли в Україну під час війни. Роберта була серед перших, хто відвідав Україну після початку вторгнення. Загалом Європарламент та пані президентка завжди послідовно підтримують нашу державу, нашу незалежність, наш суверенітет і наших людей, безумовно. Я хочу за це подякувати, Роберта, тобі особисто за твою таку велику увагу до України. Ми однаково сприймаємо ситуацію зараз. Захист України – це захист Європи. Допомога Україні – це допомога Європі. Росія завжди ставилась з презирством до об'єднаної Європи. Росія ніколи не вірила, що саме Європа може бути сильною. І цими роками разом з усією командою Європи, з багатьма європейськими лідерами ми довели, що Росія точно помилялась в такому ставленні до Європи і до європейців. Важливо, що Україна тільки додає Європі єдності, сили, впливу на глобальні справи. Зараз ми бачимо, як перебудовуються відносини між Європою та Сполученими Штатами Америки, як Європа вибудовує свою нову позицію у глобальних справах. Важливо, щоб і надалі Європа залишалась глобальним суб'єктом, глобальним захисником свободи і людських прав. Ми це забезпечимо всі разом, я в цьому впевнений. Сьогодні ми з Робертою обговорили ключові теми, які є між Україною та європейськими інституціями. Вдячні за підтримку перемовин щодо вступу України в Європейський Союз. Ми робимо те, що обіцяли. І зі свого боку ми дуже розраховуємо, що Європейський Союз, лідери Європи будуть виконувати свою частину роботи, те, що стосується саме кластерів. Ми розраховуємо на відкриття першого кластеру якнайшвидше та одноголосну підтримку цього рішення всіма державами-членами Євросоюзу. І дякую за те, що Європарламент принципово нас в цьому підтримує. Також цінуємо, що в Україні запрацює Офіс Європейського парламенту. Це посилить координацію між нашими парламентами, парламентом України і Європарламентом. Важливо, що Європарламент завжди послідовно підтримує санкції проти Росії за цю війну. І дійсно багато значить лідерство Європи у відповідних питаннях. Ми очікуємо на прийняття 19-го пакету санкцій Євросоюзу. Ми розраховуємо, що однією з основних мішеней санкцій будуть саме російські енергоресурси та інфраструктура торгівлі ними, але також і російський банківський сектор та різноманітні схеми обходу санкцій, які використовує Росія для фінансування війни. Предметно обговорили, як надати більше європейськості позиціям Словаччини та Угорщини, які поки що мають певну залежність в енергетиці від Росії. Ми розраховуємо і на відповідні санкційні кроки Сполучених Штатів Америки. Путін має відчути, що його намір продовжувати війну, продовжувати удари, зокрема переносити дестабілізаційну активність на такі країни, як Польща, Румунія, що все це буде означати біль для Росії. Якщо Росії не боляче, вона воює. Вони повинні відчувати більші економічні, більше політичні і інші втрати, щоб ми нарешті змогли наблизитись до миру. В цьому контексті говорили і про російські активи, які мають значно ефективніше і оперативно допомагати захисту від російської агресії та відбудові України. Говорили також і про такі безперечно вагомі соціальні речі для нашої стійкості, як будівництво укриттів. В деталях сьогодні я говорив з Робертою: укриття для наших шкіл, для дитсадочків, для університетів,
укриття для людей, для укриття для лікарень. І ми розраховуємо на підтримку Європою нашої програми безоплатного харчування для всіх дітей в усіх школах України. Ми розраховуємо, що ЄС буде також предметно з нами у цих питаннях. І дякуємо всім, хто нам допомагає. Дякуємо дуже, Роберта, тобі особисто. Ще раз. Слава Україні! Заява президента Європейського парламенту. Thank you very much. Good afternoon. Thank you, President Zelensky, for a very good meeting, for your courage and for inspiration that you have shown to Europe and the world. I am really honored to be back in Kiev today, and I know that you see this as a sign of the European Parliament's continued support for Ukraine, for all the people here still fighting. I also had the privilege today to visit a school in Verkhovna with the First Lady. I saw there firsthand, first of all, the impact of how EU funds can translate in making the lives of Ukrainian children safer by the building of shelters. And your point you made, Volodymyr, about the shelters is well taken, and I will take this with me to make sure that we play a full part in helping you, and also how nutrition can help in bringing up our children, and your model in this country could serve a model for all of us. I'm also here as we see that Russia continues its ruthless attacks on civilians and civilian infrastructure. In fact, in the last weeks they have also targeted the government building and the European Union's delegation building here in Kiev. Russian drones have also violated Polish and Romanian airspace. Innocent people, innocent Ukrainians keep paying the price of Russian imperialism and aggression. But my message here is to absolutely assure you that Europe will not back down in its support to Ukraine. As I said in the Rada this morning, you will never walk alone. We will only grow stronger in our resolve, and we will go stronger in our support. Together, we can prove to Russia that their actions will not go unanswered. And this, together, we will do to ensure a deterrent, to ensure peace. How do we do this? We will continue, first of all, to weaken Russia's war machine through coordinated and strong sanctions. In fact, we are working on the 19th package of sanctions as the negotiations continue. We will boost our humanitarian, military and diplomatic support for Ukraine, and we will further intensify our cooperation with international partners and invest in Ukraine's own production. We also committed, and we're coming close to making it, to move away completely from Russian oil and gas, and to look for reliable and secure partners as we also tackle Russia's shadow fleets. This is how we move closer to peace, a peace we all want to see and that we have all worked so hard for. But let me also be clear, this peace must be permanent. It must be based on justice and on dignity. It must be peace that respects Ukraine's sovereignty and independence. Nothing can be decided about Ukraine without Ukraine. We have stood with your country when the first bombs fell, and we have never left, and that's why we will remain by your side, dear President Zelensky, until peace returns, until you take place rightfully in our union and beyond. The time has come to move forward and to finally advance on your bid to join the European Union. On this, the European Parliament is absolutely clear. Your future is Europe, and that is part of the necessary security guarantees that your country needs, but also that Europe needs on this continent. Let me finish by also complimenting what the President said and announcing that as another symbol of our unwavering commitment, we have just inaugurated the opening of our new representation here in Kiev, right in its heart. We wanted to bring Europe closer to the people of Ukraine. It will be the European Parliament's voice directly on the ground, working with you, listening to you and supporting you on your path to peace and EU membership. Thank you.
Переходимо до частини запитань та відповідей. Перше запитання, будь ласка, Укрінформ. Tetiana Pasova, Ukrinform. My question is to President Metsola. In context of EU membership process of Ukraine, can the European Parliament influence on position of Hungary and Slovakia, who reject opening even the first cluster? Is there any mechanism or something else? Thank you very much. Thank you. I would rather look back to what we have achieved with all member states together. If anybody had asked me 5 years ago whether we would have managed to adopt 18 packages of sanctions on an aggressive neighbour that has invaded one of our partners and our allies and threatened the security of our continent, I would not have believed that. But here we are. We have done it with all countries on board, and we will work to have yet another package of sanctions with all countries on board. On enlargement, this is of course a merit-based process, it's a criteria-based approach. However, we are absolutely clear, and I want to also reassure you of the majorities in the Parliament for this, in favour of Ukraine taking its rightful place in the European Union. We would support all efforts for all negotiations and discussions to take place in order for the first cluster to be opened. Наступне запитання, будь ласка, Блумберг. Дарина Краснилська, Блумберг. Питання до пана президента. Будьте ласкаві, підтвердіть, будь ласка, якщо можете, виділення американським урядом першого пакету в рамках програми Pearl. Скажіть, будь ласка, що в цьому пакеті, коли нам його очікувати? І чи планується ваша зустріч у Нью-Йорку наступного тижня з президентом Трампом? І що будете найперше обговорювати? Дякую. Дякую за запитання. Ми отримали більше 2 мільярдів грошей від наших партнерів спеціально для програми Pearl. Ми отримуємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, десь у нас буде 3,5-3,6 вже мільярдів. Перші 2 пакети по 500 мільйонів, наскільки я зрозумів ваше запитання. І що буде в цих пакетах? В цих пакетах, я не буду говорити всі деталі, точно будуть ракети для Patriot і для HIMARS. Наші команди працюють, щоб вийшло нам зустрітись. Далі, будь ласка, ми Україна. Дякую за можливість. Олена Чернякова, ми Україна. Пане президенте, ви вже зазначали, що росіяни провалились у своїх наступальних планах, втім на осінь готують 2 наступальні операції. Відтак, чи розуміємо ми скільки, куди вони хочуть кинути, і головне, чи є у цих планах відкрити новий фронт в Україні? І також про плани росіян щодо атак на цивільне населення. Чи бачите від розвідок, чи чуєте відкрити новий фронт? Ну, фактично піти з півночі, де вони зараз не йдуть. Або де вони йшли, зараз не йдуть, може підуть. А далі що ви запитали? Про плани росіян на атаки на цивільні об'єкти, зокрема інфраструктуру, і, можливо, зараз ми бачимо, підвищилась є інтенсифікація атак на залізниці. Так. Дуже дякую. Залізниця. Окей. 4 основні напрямки були обрані Росією по всіх документах, по всіх даних розвідок. І так, в принципі, ми не знали тільки послідовність, але, в принципі, це відбувалося. Сумський напрямок, Сумський наступ, Новопавлівська операція, Покровська операція як одна з основних, і Запорізький напрямок. Це 4, які ми бачили, відповідні дані. Сумська провалилась операція, вони понесли великі втрати, передусім особовий склад. Вони на сьогодні, я не знаю, що буде завтра, так, умовне завтра, але на сьогодні вони відмовились від цього напрямку і перекинули свої засоби і особовий склад на інший напрямок. Я вважаю, що там вони понесли ще більше втрати, як і інші, ми скажемо, упродовж, я думаю, 2 найближчих діб. Я б хотів, щоб ми про це сказали більш детально. І
і вони залишаться з двома операціями. На наш погляд, за рахунок вдалих кроків українських Збройних сил, так, вони втратили багато особового складу для того, щоб нанести сильні додаткові ці дії, ці дві операції, про які я вже сказав. Я думаю, що на сьогодні у них не буде вистачати сил щодо масових операцій. Що стосується цивільних об'єктів. Достатньо довгий час росіяни били по наших цивільних об'єктах, особливо по нашій енергетиці, і по залізничним об'єктам також вони били, ви це пам'ятаєте, і страшні моменти у нас, різних станцій. Да, вони будуть це продовжувати, це зрозуміло. Ми, в свою чергу, робили деякі операції у відповідь, і я вважаю, що вони також були хорошими. Дуже хороші результати. Одна операція йшла 2 місяці, так, і я думаю, що у них є великий суспільний резонанс через цю операцію. Великий суспільний, хтось там кудись не доїжджав, хтось кудись не долітав. Це не через те, що вони втрачали життя цивільних людей, до речі. І тут я хочу сказати, що це рівень відповідних кроків з нашої сторони, коли у них цивільні люди живі. Не працююча логістика. А у нас, як ви бачите, вони не думають про те, що вони роблять, просто вони конкретно вбивають людей, тому це терористичні акції. Тому зрозуміло, що вони хочуть відповідного суспільного взриву, який у них там є, ми це вже бачимо, вони хочуть у нас. Ось приблизно наше розуміння того, що відбувається. Зробити нам проблеми з логістикою. Ну і готуються вони, як ми готуємось до опалювального сезону, так і вони готуються до опалювального сезону. У них там свої є вже черги. Я думаю, діємо правильно. Останнє запитання, будь ласка, Associated Press. Thank you. I just wanted to get some clarity over where things stand in terms of the discussions around security guarantees. Are there more details about what exactly allies are able to deliver in terms of troops on the ground? What exactly the U.S. is offering? If anything, you mentioned positive signals previously. And in terms of investment into the defense industry, how much investment do you need to scale up the production in Ukraine? And for Madam President, with respect to EU membership, what are the realistic prospects of that happening as part of a security guarantee for Ukraine? Please, Roberta. Well, we see EU membership as a form of security guarantee. This is a commitment to be part of a group of states that are not only an economic power but are also a security power. I can tell you that every country looking to join the European Union also does it in order for there to be preparedness. The last few years have, of course, shown us that that was not enough. The latest commitment within NATO by its member states to increase their defence expenditure also links to readiness and capacity. We have heeded that call inside the European Union through the legislation that we have adopted, both in terms of, for example, procurement, where we're currently working on streamlining defence procurement and also making sure that our procedures are more effective. 2, ammunition production. 3, helping also financially for production to be increased here, but also in terms of being quicker, in terms of responding to threats which we have seen since 2022. So on this, we have always, I would say, been taught by history that without real security guarantees, all we would achieve is a battle later on. And we need to heed that call. And what we've seen over the past few weeks and months, where allies got together and came out with a united position of support
for Ukraine, also with our transatlantic partners, is what we can use to move us forward from a legislative point of view. About security guarantees, yeah? So the first one is the Ukrainian army. And we already accepted what we need in the sky, on the sea, and on the ground. And now I think this is very good that we have understanding that we need it, and we shared with our partners our needs. They are a little bit bigger than they thought about it, yes, but the question is that it's good that we are on the same page, that we need it, and partners ready to deliver. So the question is about number. Then about Ukrainian army when we speak. So the same, we understand that we need a strong army. Our side knows exactly what the army, what the volume of the army has to be. Not will, has to be. And we need it very much. And again, it's about funding, about money, and this is really big financial support from partners. And we speak now about this money. The third point is Article 5, and what Americans are ready to deliver, and we will speak about it with Americans, and I think we will have bilateral decisions with them. Then sanctions. Yes, if Russia will decide to repeat aggression, the very understandable specific list of sanctions, and reconstruction. It's about frozen assets and etc. I can give you one example. During the war, I mean, you will understand how it's difficult. Yeah, security guarantees, it will be during peacetime. But for example, during the war, the price of this war, for example, for today, and what challenges we have, the price of 1 year, 120 billions. And 60 gives Ukrainian budget, and 60 I have to find next year. I hope that we will finish this war, but in any way, plan A to finish. Plan B, 120. That's it. So this is a big challenge. I don't say that we will need during peacetime, ceasefire or something like this, during security guarantees, that we will need such big money during 10 years. But in any way, you have to understand the volume of this question. That's why we discuss a lot about this money. Okay. Дякую. Прес-конференція добігла кінця. Сядьте, будь ласка.